Всем добро пожаловать, продолжим проходить Hellblade. И я вроде не совсем здесь закончил, но, видимо, последнее сохранение тут было на улице. Ладно. Идем в эту башню. Into the mountain. Can you see it? Shall we tell her where to go? It's not far. Go on, look up. Just up there. Listen to us. That's it. Shall we tell her where to go? Shall we? Does she know which way to look? Does she know her way into the mountain? She's a good girl, isn't she? Look. So clever. Did you miss us? Oh, she did. Привет, Риш. Are you glad we're back? Да неплохо. There's a door. You can do it. You can see it. Ну, только, как обычно, не выспался. Но тут ничего нового. У тебя как? I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf Rain. But Rain does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Rain's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Rain's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. Так, вчера на этом месте остановился. Так, какая новость? She can feel it. No. Don't open the door. Don't go in. Turn back. Turn back. Здесь какой-то дух, да? A great beast guards Helheim. Garm is its name, and it knows you are here, Senua. It can smell your stink. Жиров, кто такой вообще? How will you save Dillion if you are too much of a coward to step into the shadows? They can't stop me. Then do it! Ну, видимо, на свету здесь надо держаться, да? Shadows. Your sword is useless here. Понятно, что делать примерно. С чего он только такое заявление сделал?
чему вообще? Don't be fooled. The beast is still here. No. It's a trick. Mother, do you hear that? Don't fall for it. It's me, Senua. It's so loud. It's not her. So full of hate. It's a trap. I just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away. And he only hurts me to silence them. But he's gone now. But they always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. No, they want me with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen. Do you see them? Do you see their faces? He's coming. Senua, help me! Help! Get me out of here! Don't go! She shouldn't be here. She escaped the darkness. She took her own life to escape it. Классный подход, то есть сами все сломали, а чинить за них другие должны, да? Красавцы. Любит у нас перекладывать ответственность на других всегда. This is what happens if you reach for the underworld, he said. It was a lot to take in for a child. And the first time she felt the cold chill of fear. I don't talk much about her father, Sinbel. I suppose I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now, does it? She has to. I told you, go out. Don't. Go out. She can do it. She can't do it. The light. Да, я думаю, снизу решетка. Блин. Факел-то потух. Пододай. Давай быстрее, сыну. Нахрена вообще телеграмм ограждать? Ты сейчас сам тоже чушь пишешь. Чем тебе телеграм мешает? Так, а можно мне новый факел перед тем, как я туда пойду? Впереди вот темновато. Здесь ничего нет. Расщелина в стене. О, можно залезть сюда. Сейчас история, но меня сейчас, наверное, убьют. Кто живой? О чем? Блин, далеко. Дай. Не туда пошел еще. And so Rayan reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rayan go in search of Phellon. Так, на символы посмотрел. А, здесь светло, да? Почему нельзя еще один факел взять?
Тут символов нет. Как мне вообще символы искать в этой темноте? Похоже, везде темно. Мало того, что темно, так еще вот эти символы искажения мешают. Я, похоже, просто назад сейчас иду. Ага. Senua, беги быстрее. Раз темноты ты боишься. Блин, везде вроде темно. Куда идти? Там светло. Наверное, все-таки сюда, налево и в проход напротив, но... Ну, скорее всего, там я и сдохну. Тут вроде везде темно, нифига не видно. Наверное, все-таки должен быть способ как-то зажечь факел. Они до сих пор собираются его заблокировать, там еще какие-то системы скоро собираются запустить. В общем, дофига денег в это выливают. Можете заблокировать, не знаю, на месяц. Потом обойдут их блокировку опять и все. Они еще пару миллиардов сольют. Ну а так телеграм-каналы есть много у кого. И у телеканалов, и у сайтов. Да господи, да сами даже депутаты сидят в телеграме до сих пор. Ну, понятно, не все. Я об этом должен был узнать, что ты какую-то передачу слышал по радио. Блин, не знаю, активировал, нет, всего. Что-то этот эпизод мне не очень нравится. Пока что. С этой темнотой. Ну, просто из этих спецэффектов ни черта не видно. Только глаза приходится напрягать. По глазам бьют эти эффекты. Когда пытаешься здесь что-нибудь разобрать. Да здесь-то светло, а взять-то его не могу. Нельзя взять с собой. Или пока я кнопку действия нажимаю, и ничего не происходит. Привет, Максим. Попробую тут дальше пройти. У меня здесь просто решетка. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rayan
go in search of Phellon. Я еще не обратил внимания, как точно заполучил первый факел. Ну, где его Senua взял. Да, вроде и такие факелы на стене попробовал взять, и к жару не подходило, ничего она не делает. И как мне все нравится. Тут, наверное, уже немного осталось. Я вчера не успел пройти за один день. Так, символ я все-таки активировал. Там светло, но здесь заперто. Сейчас сдохну опять. А, нет, тут битва. А почему в тот раз я просто сдох, когда страх накопился? Типа я должен был предвидеть, что здесь появится враг с факелом. Ну и, наверное, его факел смогу забрать. Забрал его факел. Так. Я вдруг живой с факел. А, ну меня все-таки назад откинул. Я аж думал, я просыпаюсь в той комнате. She'll have to go under. She has to. She can't. I told you to go out. Don't. Go out. She can do it. She can't do it. Go. Может быть тут, кстати, в пещере еще что-нибудь есть. You have to rest here on the side. She's stuck. She hasn't found the rooms. Stay in the light. Stay. You're safe in the light. Такое ощущение, что вот эту фигню надо бы зажечь как-то. Но как фиг знает. She has to find a room. Without the rooms, you are nothing. Так, что-то я застрял. Блин, не знаю, опять активировал, нет. Так, здесь типа сюда, да? Ну ладно, сойдет. Вот, теперь точно активировал. Папа опять, наверное, в то место сходить, где мужик появился с факелом. Из ниоткуда. Может, смогу его отобрать. Предай бот. Сам ты буржуй. Да, играю в Hellblade. Блин, я тут нифига не вижу. The
местная БФ, она не предназначена для того, чтобы драться в небольших комнатах. При использовании. Еще и с двумя врагами сейчас. Кайф. Надеюсь, дальше эта глава будет поинтереснее. Так, вот и факел. Вот эти битвы в темноте, в небольшой комнате, постоянно темнота, ну такое себе. Панская игра. Эта игра как тебя оккупирует. Теперь можно поджигать здесь свет. Найти факел. Лучше везде разведу огонь. Какой? Ну-ка, с факелом назад вернусь, посмотрим, можно где-нибудь свет еще могу зажечь тут в коридоре. Не помешает дома. Отлично, пусть и здесь будет светло. Может, тут как раз нужно везде свет зажечь, чтобы прогнать этого монстра, который прячется в темноте. У вас то предметы нет? Я сейчас казахов смотрю. До 3-го сезона уже набрался. Все-таки 7-й резидент взял. Это самое начало, да? Первые 2 сезона не понравились, 3-й настораживает, так как он начался. По истории такое ощущение, что они как бы пропустили 1 сезон. Я даже перепроверил для себя. Случайно не тот ли сезон начал смотреть сразу. Не пропустил ли там пару серий. Или вообще целый сезон реально. Они довольно большой прыжок по времени сделаны. И многие сюжетные линии просто оборвали. Из 2-го сезона. В начале 3-го. Это я как-то не оценил пока что. А так первые 2 сезона мне понравились. Ты как раз на 3-м просил. Трейлер. Еще какой-то что ли выпустили? Я вроде не видел в последнее время новых трейлеров. Финалки. Что там интересного показали? Шестнадцатый финалки. Что-то я не слышал об анонсе следующей номерной части. Что-то мне подсказывает, какой-то фейк увидел. Сомневаюсь, что скорешник будет анонсировать следующую номерную часть, когда еще ремейк не выпустили. Даже первую часть ремейка.
Или может там новая часть будет опять МРПГшная? Так, кажется, здесь я как раз и потушил прошлый факел. Очень похожее место, по крайней мере. Ну-ка, вернусь назад. Her torch is going out. No, it's not. It's gonna run out soon. She hasn't got much time. It's gonna burn out. She's too slow. It's not going to. Марси забрал. Darkness will come again. Так что там на самом деле? 16-ю часть анонсирована. Внезапно так. Где-то здесь символ, да? Попробую в этой темноте найти нужный предмет. Наверное, вот из этих фигур надо как-то составить. О. Может, тень пойдет? Ну, тут же тень прям такая, какая мне нужна. Подальше, что ли, от эти? Вот, сработал. Так, один символ найден. Хорошо. Трейлер только. Скинь хоть ссылку, что ли, на новый стильный трейлер. Мне кажется, ты какой-то фейк откопал. Ну или очередное видео от фанатов, которые показывают, как бы им хотелось, чтобы выглядела новая часть. Следующий потом. Я официально здесь заблудился. Спрыгнуть можно, нет? Нельзя. Тут кровь, плохой знак. Я здесь как раз и дрался. Я один из символов здесь прямо. Что вернулся? Пам-пам-пам. На что смотреть? Опять где-нибудь тень? Должна быть подходящая или нет? Следы крови. Остался один символ. It reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Imprisoned in her room at night, the faces in the dark, coming through the walls. She once thought everyone could see them. I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters. Тут можно попробовать вниз вернуться назад. By the time she Факелом. realized that only she could see them. Her father, Zinbel, could see the monster in her. Я думал, на 2 вообще никого ни за что не банят. Она не с бесами общается, она просто сумасшедшая. И слышит голоса. Не зря сюда пришел. Так, факел не надо так глючить. Rain the dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure,
and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rain would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rain reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rain go in search of Fafnir. Тебе так не понравился анонс ПК-версии, что ты решил всем финал заспойлерить? Хотя при этом сам планируешь вроде взять ПК-версию. Странный ты порой. Так, все, третий символ. Do you feel it? The beast is crawling into your mind, searching for weakness. It found your mother and used her to trap you in here. Did you see her die? I don't remember. I was only 5. They told me she escaped the darkness, that she's with the gods. But what Ну, if they среди weren't? богов, значит, умерла. The darkness took her and trapped her here. The dragon У Fafnir тебя кто-то что-то отобрал? that it would be impossible. После анонса РДР забрали версию на консоли? Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit, and It's a Fafnir trap. The beast is Блин, факел. Потух. О, неплохой монстр. Надеюсь, дадут с ним подраться нормально. Sigurd becomes the death constable, Без этой чертовой темноты. and every takes the treasure. what? Голова упала. You've lost it. It's over. Without his head, you will never bring his soul back. His fate is sealed. Все-таки это голова I деревянная. can see you at your weakest. The time you suffered as a child at the hands of your father Zindo while you pined for Dillian. Do you remember that darkness, Senua? The beast is bringing it back. Mother, why did you leave me? This darkness, it's spreading. Father's keeping me away from the others. Away from Dillian. I won't give up. I'm not going to rot in here. I'm going to find Dillian. Да, я думал, видел эту информацию. Там все равно ничего интересного особо нет. Ни внешнего вида консоли, ни цены. Ну, только официально объявили дату выхода. И, кстати, я так сказал осень, на самом деле. Не осень, а Рождество, то есть там совсем конец года.
Похоже, Sony решили в одно время с майками выпустить. Новое поколение. Могли бы хотя бы сделать... Выдержать промежуток, не знаю, месяц между релизами. Чтобы напрямую не конкурировать. Ну, собственно, как это делают разработчики игр, подбирая релиз так, чтобы не пересекаться с другими играми. Как правило. О, факел, да? Отлично. Keep going. Save the light. Keep going. The beast is down there. No. She knows the beast is down there. Why does she keep going towards him? He's always Where are you going? watching you. The beast is there. You're never safe from him. You can feel him. Be careful. She needs to find him. Where is he? She needs to find it. She down lost it and she has to find it. Не нравится мне этот водопад. The torch alight. Я тут ничего пожечь не могу ведь. Никаких факелов не было. Ну, это там же там ни картинок, ничего нет. Ни геймпада, ни консоли. Ни цены. Пока что. Я думал, мне придется под этой водой пройти, и факел потухнет. Дайте что-нибудь поджечь, а? Ну, как же неприятно драться в таких узких комнатах, маленьких. Спешу. Черт, еще один. Это, наверное, быстрее убью. Я тут один факел только вижу вообще. По его движениям я должен предугадывать, что делает противник, да? Классно. Кое-как справился. Но драться в этих помещениях вообще некомфортно. Тут всего лишь один символ. Подозрительно. И где мне его искать? Тут везде тупики. Назад, что ли, идти?
Да, где-то тут. Нужно мне место. Блин, мне кажется, что надо как-то наверх залезть. И, скорее всего, от этих палок будет как раз тень в виде символа R. Внизу. На земле здесь. Но как туда попасть? Неужели я там что-то не заметил? Какой-то проход. Тут же вроде все завалено. Не пройти. А, вот лестница дальше направо. Мне все-таки сверху, что ли, надо было как-то посмотреть на это место? Или что? Зажег я там свет, и здесь теней почему-то не появилось внизу. От тех досок. Если сюда с факелом подхожу, так вообще все освещаю просто. А, вот, понял. Да, это, видимо, все доски. Я не мог разглядеть. Все казалось проще, чем я думал. А здесь факел точно потухнет. Вон побежали. Намокший факел так легко загорелся? Серьезно? Могли бы здесь новый положить просто и все. Zinbel was trying to save her from the darkness. But she wouldn't listen. She never listened. And now everybody is dead. Because of her. All her fault. So weak. She should have known. She should have thought. Why doesn't she learn? When will she learn? She doesn't understand. Now the darkness has Dillian's soul. Налево или направо? And never give it back. She can search and search, but she will never find. She's let the darkness in. Здесь темница была. Though Sigurd kills the dragon, Rain wants to keep Fafnir's gold all for himself. Rain also wants the strength and wisdom of the dragon, so he drinks its blood and asks Sigurd to roast Fafnir's heart for him. Sigurd does so, but when he touches the roasted heart to see if it is done, he burns his finger. Without thinking, he licks his finger and tastes the dragon's blood. In that moment, he understands the language of birds and hears them talk nearby. Once she gets down there, she'll never come out. It's luring her down. The darkness will take her like it took her mother. Deep and deep. Beast. The lights run out. She'll come out. She'll die. She has to do it. She can't. Голоса опять пессимистическими стали. Все нашептывают, что все плохо. Sigurd's newfound power lets him hear the birds speak. And they say, Sigurd should eat the heart himself. Rain wants Fafnir's gold. Sigurd
Понятно, отведал крови драконов и рехнулся. Так ты же его можешь спросить, или он уже ушел? Я думаю, он ни одно не возьмет. Так, вот здесь тени, да? Явно нужна еще тень. С той стороны, видимо, нужно зажечь что-то. А здесь с факелом не пройти. Ну ладно, посмотрим, что тут. Да, тут, правда, нифига не видно. Блин, чё так жестко-то вообще? Я тут как только прошел через лопат, вообще ничего не понятно стало. Лестницу только увидел, смог разглядеть потом вообще. Весь экран закрыли спецэффектами, этими милициями, искажениями. Если отсюда смотреть, там довольно светло на самом деле. Так, тут проход направо. Давайте все это нифига не вижу. Методом тыка нашел. Источник света. Так, факел тут пока нигде не зажечь, плохо. И куда дальше? Вода там все-таки льется. Нет, в эту сторону не пройти. Здесь тоже тупик. А, нет. Там типа внизу можно было пролезть. Нифига ж не видно. Здесь умираю. Кажется, надо как-то сюда факел протащить горящий. Да я фиг знает, как это сделать. Пока что. Keep going, keep going. Get through, she has to. Get up, get up. What are you doing? Faster, faster, keep going, keep going. Stop. Тут ведь пока ничего не изменилось. Может мне подняться наверх, там. Теперь смогу как-то пройти куда-нибудь. После того, как мост в стороне. А как мне это поможет куда-то продвинуться? Или может я наверху где-нибудь факел все-таки пропустил, который можно поджечь. И свет, от которого мне может помочь где-нибудь там. И здесь можно будет спрыгнуть. Сверху вниз. Или я сверху оттуда как раз и спрыгнул сюда. А, понятно, я сейчас как раз приду к тому мосту. Да, я даже не знал, что здесь этот проход есть. What's she doing? She's lighting the torch. She's making light. She's making a fire. She's got light on the other side. Хорошо, что догадался назад вернуться, посмотреть, что там. What's the plan of darkness? Now the darkness will swallow you. Where is she going? Faster, faster, keep going. И наверху надо рожать огонь. Давай, зажигай. Все, нужный символ появился.
Че, дверь не открывается? А, мне сначала еще на дверь надо посмотреть точно. Я же это в прошлый раз сделал после сохранения. Тут даже факел не помогает толком. A tender guiding flame in a world so black. The longer it burned, the more she convinced herself that there was nothing beyond its reach. How little separates us from what we fear. Sigurd should kill Rain. Sigurd's newfound power lets him hear the birds speak. And they say, Sigurd should eat the heart himself. Эту часть истории вроде уже слышал, ну-ка вернусь. И, видимо, по порядку запускаются. Ну, то есть не привязаны к каким-то конкретным рунам. Значит, я это еще не активировал. Здесь продолжение должно быть. And so he had her punished, stuck her with a sleep thorn, and put her body within a rampart of burning shields. Only a man who knew no fear would ever reach her. But like me, Sigurd is fearless and passes through the flames, just as I did, and wakes the sleeping warrior girl. She teaches him the secret wisdom of runes, namely victory runes, ship runes, runes for persuasion, runes for truth, runes for healing and help, runes for perception and power. Like Sigurd, the greatest young warrior of the north, you must learn the secrets of the runes to fight amongst Да, опять руки. Только не потуши факела, я тебя умоляю. Поднимай его выше. Тут вроде нигде света нет. Неплохой зверек. Если честно, не думал, что мне дадут все-таки с ним сразиться. Я правильно понял, что тебя по голове не пробить? Нужно по телу бить. Или просто сильный удар сработал? Наверное, просто сильный удар надо использовать. Да, он и по лицу пробивается. Бедное животное. Как его кромсаю тут. А, его стошнило. Опять. Все испортили кучу спецэффектов, на мой взгляд.
ладно так стилизировать просто заставки, но, блин, играть же вообще неприятно. Сражаться, когда ни черта не видишь. Давай, выходи из тени. Так-то босс вроде легкий. В этот раз не буду концентрацию тратить до второй стадии. Так, у вас сразу все стало видно. Со всеми этими спецэффектами вообще невозможно драться нормально. Давай, выходи. Сейчас сзади нападет или сбоку. Сам босс прикольный. Красивый. Легкий, правда, но красивый. Зато. She's injured. She can still. Видимо, по звуку нужно его найти. Только не это. Фу, у меня концентрация была. Обошлось. Нет, не обошлось. Буду просто спамить уклонение. Пока это фигня. Мне кажется, или еще темнее стало? Да, вроде света поубавилось. Как он меня задел, перед собой бил. Я сбоку от него стоял. Зачем было хороший бой портить таким количеством темноты и спецэффектов, заливающих экран в этих фильтрах? People think of evil as an unnatural, invisible force, and so invoke the gods for protection. But evil can come from the hand behind the gods. A familiar hand, cold and cruel. He tried to fix her with his rituals, kept her trapped in that hole. She couldn't say which was worse. The darkness, or the monster that her father had become. She couldn't fight them both. And so she left, headed for the one ray of light that shone down on her. If she had stayed, she wouldn't have survived. But
maybe Dillian would still be alive. I'm so sorry, my love. She will save his soul. Even if this time she can't save her own. Forgive me, Senua. I know you have no reason to trust me anymore. Shadow, listen. But believe this, it was my mission to make you hate. To hate the darkness with a passion so great it would focus your mind on this quest. Without it, I fear you would have left those slack. All this time I wanted to protect you from the truth that would have destroyed you a long time ago. But you have conquered your darkness at every turn. You deserve to see behind the veil of darkness. Then take me to the mountain to trust him as deep as we can go. No. I won't stand in your way. She has to trust him. You will not survive what is in there. Что-то главная героиня совсем притихла. Ее еле-еле слышно было, когда она говорила. Ну и похоже, глава с темнотой наконец-то закончилась. Mother, I won't let the darkness trick me again. I know you're safe with the gods. I can feel Hela's gaze, searching for secrets inside of me. Secrets that even I can't see. I'm not here to fight my past. I'm here for Dillian. I will fulfill my vow, whatever the cost. Может, она хочет упокоить Дилиана в каком-нибудь семейном склепе здесь внутри горы. Из-за этого так сюда стремится. Да, так как-то вообще было непонятно, зачем она сюда идет. Тут у меня хотя бы догадка появилась. The Northmen say the world will come to an end. They call this Ragnarok, the destiny of the gods. First, there will be a terrible winter, 3 years long. Then, mankind will turn on itself. Brothers will fight each other to the death, and people will forget what they owe their kindred. Times will be hard. Crimes will be great. It will be an age of axes and swords. The wind will blow through abandoned halls. Wolves will walk where children played. The world will fall into ruin. Пророчество о конце света. А, здесь мост надо установить, понял. Первую половину восстановил. Можно как-нибудь побыстрее вернуться назад, нет? Или нужно просто на своих двоих топать назад тем же путем? Могли бы какой-нибудь шорткат добавить?
Здесь намного приятнее драться, хотя бы есть довольно просторное помещение. Только 4 врага как-то многовато для такой комнаты, все равно. Так, 2 остались. Легчайше. How will she do it? Так, сюда иду. What will she do? How's she going to find his actual self? Where does Hellon keep her souls? How will she get it? What will Hellon want in return? She must bargain. No. She'll kill Hellon. She cannot bargain with Hellon. She's not strong enough to kill Hellon. What does Hellon want? No one can bargain with Hellon. What does Hellon want? What can she give her? She could give her her own soul. No. Her soul's rotting. She'd rather die. It's a worthless soul. But it's all she has to give. She has a warrior's soul. What more could she give? Странно все-таки, что они какие-то только избирательные фразы переводят в субтитрах. It's broken. Вот этих голосов. It's too dangerous. She's done it before. You have to fight on. She can't. The final battle. Финальная битва. It's the final task. Yes, it is. She'll never make it. Мост еще надо This восстановить isn't just a сначала. broken bridge, is it? Mother, you showed me how to see further. To see the hidden wonders in our world. Так, здесь тоже что-то есть, да? В воздухе. To lead so that others may follow, or to warn so that they may avoid. That is our gift and our duty. I'm not going to look away in fear anymore. She can do it. Отлично, мост готов, хотя там еще там куска не хватает. Похоже. Вдали. Special. И здесь эти прозрачные куски есть. She has the sight. She can see. Ну, через них вроде вообще ничего не видно. Может, тут с моста надо посмотреть на них? Да, точно. She's found a way. There's a way. She can see it. She must align herself. She can do it. There's the door. She aligns herself. It's there.
The Northmen say the gods will fight their last battle at Ragnarok. Their watchmen will blow the horn that can be heard through the whole world. And Odin will speak with the severed head of Mimir, which gives him good counsel. The land of the giants will thunder with the sound of their army on the move. The gods will assemble. The dwarves will leave their stones. The frost giants will come from the east. The Midgard serpent will turn up the waves. Eagles will scream and tear at the corpses with their yellow beaks. The ship of the dead will set sail. Тут проход назад. Кажется, дружище, мы с тобой уже встречались. Я думал, он босс. Я его больше не увижу. Черт, их двое. Как бы третий не появился. Мне кажется, или битвы в начале были сложнее. Хотя при этом врагов было меньше. Так, я опять запутался, откуда я пришел, но вроде слева. Последняя часть моста. Посмотрю, что еще наверху. The Northmen say that at Ragnarok, the gods will face a ship full of their foes, which Loki has steered to Asgard. It carries the fire giants, the wolf that will eat the sun, and all kinds of dark creatures. Surt will join them with his sword of fire. The cliffs will crash. Trolls will walk the land. Men will tread the road to hell, and the heavens will split open. Да, пропустите меня. Все равно сможете меня здесь остановить.
Больно долго ты замахивался. Успеет добить по замедлению? Успел. Спасибо, что подождал, дружище. Да, у меня же концентрация была активирована, не? Как он инвиз ушел? Это тут самые опасные враги. Тот, которого я добил только что. Ах, тут много этих теневых. Тросы со спины нападают. Странно, что под конец этих врагов оставим. Самых простых. Правда, их тут много появилось. Да, все, это конец. Было бы логичнее, если бы они заканчивали бои всякими берсерками и так далее. А начинали вот с таких обычных солдат, воинов. We'll all die someday. And when everyone's gone, even the gods will die. Что это за зал? Голоса не хотят, чтобы я шел вперед. I'm sorry. Они не хотят умирать. To be a part of me. If you don't want to die with me, then leave me alone. I don't want to die. Please stop. 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 You'll never come back if you go there. There is nothing to go back to. We only have each other now. Don't abandon me. Everyone suffers. They were right about me. Listen to me, not them. They are afraid. Like children scared of the dark. Одно предложение вообще не перевели в субтитрах. Ну ладно. They made up monsters to fill the void. That doesn't make them real. They made them real. No. Follow your soul and let go of the Senua of old. For there lies your weakness, and the darkness will find it. Я вошел в какое-то зазеркалье. It's not like the old stories, is it? The noble warrior facing evil in search of victory and honor. Clear dividing lines. No. Oh, this place is not quite like that.
as if it knows that true torment lies within. Memories you cannot defeat, cannot escape. This is her hell. Be like this. No. Turn away, Senua. Turn away, Senua! You see it, Senua? You see the darkness? Faces. Ее мать принесли в жертву. Поди из-за того, что она родила дочь сумасшедшую. She has nothing to fear anymore. The gods have saved your mother. Through my hand. You killed her. It is the will of the gods. Fuck the gods! You did this to her! Why? This is what happens when you listen to the voices of the underworld. They crawl into your soul and rot you from the inside. Defy the gods like your mother, and the darkness will come for you too. You understand, son? I do understand. You cursed me with your own madness. I was just a child. You created this darkness! You created this darkness so you could hide behind it! Only suffering brings salvation. It is the way of the gods. It was all a lie. You are a lie! She didn't defy the gods. She defied you. And so you killed her. You didn't pray to the gods. You prayed to your mother. Your mother, who was too weak to fight the darkness and abandoned you. You tortured her. You killed her. You are the darkness. Красиво. Those rituals, the years of isolation, the pain that still haunts you. It was the only way to fight the curse within you. You're a liar. The darkness is inside you and it will destroy you. You're a liar! No, Senua. The darkness is here. You cannot wish it away. And it will watch as you draw your last dying gasp. I won't let you kill me. Финальный бой, да? Музыка красивая. Surrounded, Senua. Be careful, Senua. Здесь
Похоже, специально сделали слабых врагов. Все отдохнут с пару ударов. И даже тяжи. Тут некоторые просто подставляются под атаки. Я думал, уже коса началась какая-то. Просто так пропустил со спины. I can see through your darkness. You're a liar and a murderer! And if you really are Hela, then I have a sword here that can kill a god! Везде эти темные тела. Что делать? Это тоже распадется? Нет? Исчезло. Это не исчезает. Может, тут все-таки можно пройти? А, вон мост появляется передо мной. Это тоже бой, да? На этой арене. Ну, да, то же самое, понятно. А нет. Trying to save you from yourself. You still believe it is a lie? The plague of darkness, the butchering of Dillian by the Northmen. You saw it yourself. You told everyone I was cursed. They believed you. I believed you. Tell me, Senua, where is Dillian's soul if the darkness is a lie? How you saved him? He's here. I know he's here. Dillian, I know you're here. Hold on. I'll find you. Опять этот зверь. Да как он задевает-то? Ворон теперь. Вот он. Самый опасный противник в игре. При этом самый первый босс. Эта битва, думаю, будет с ним попроще, чем первая. А может, ошибаюсь, тут еще один появился. Какого фига мне сейчас цель переключилась? Ворон, может, тебе пора на покой, а? Все, успокоился.
Два одинаковых. Один какой-то пассивный стоит просто на месте. Мне это только на руку. Да, блин, опять ворон. Или это не ворон? А модельки вроде ворона ведет себя как-то странно. А, они свободно, что ли, могут облик менять? Я думал, враги меняются по мере того, как я их убиваю. Trying to trick me again with your lies. I know he's here. You took him from me. You have him. Dillian is gone. На издали он казался больше. Let him go. I'm warning you. Да хватит бить меня со What спины. can you do to me that you haven't already? You betrayed your own father. Come on. You betrayed the gods in search of Dillian, in search of love. Look where that's got you. Let go of your battle. Let go of redemption. Let go of Dillian. Don't let your darkness hurt anyone else. Блин, опять фига не вижу из спецэффектов. Может, мне нужно забить на них и атаковать то тело? Музыка классная. Правда, погромче бы ее сделать. А, все-таки убили. Такое ощущение, что это плохая концовка. You're alive. And there's no doubt. Then you never took him from me, did you? And
keep doing it. Is that what you want me to believe? After all you've done to me? And to him? You're not a lie, but you're a liar! You crawled into me to confuse me and deceive me. But I know he's here. I know you have him. I'll give you my life. That's what you want, isn't it? My soul. Take it. I'll be a slave for you. I'll fight with you at Ragnarok. If you release it. I've got nothing left. No fear. No hate. No quest. Nothing. No power over me. I learned the hard way to not be afraid of death, Senua. Because a life without loss is one without love. You turn your back on death, and all you can see is the shadow that it casts. The longer you hide from it, the longer the shadow grows until all you can see is darkness. When our time comes,
We must look death in the eye and embrace it as a friend. Only then can we let go of our fear. And emerge from our darkness. Never forget what it is like to see the world as a child, Senua. Every autumn leaf is like a work of art. Every rolling cloud a moving picture. Every day a new story. We too emerge from this magic, like a wave from the ocean, only to return to the sea. Do not mourn the waves, the leaves, and the clouds. Even in darkness, the wonder and the beauty of this world never leaves us. It is always there, waiting to be seen again. This is where my story once began. And so it has to end here. Because I cannot see further than this. Follow us. We have another story to tell. My friend, go with her. This now will be your story to witness. В принципе, неплохая концовка для такой истории. Такая же непонятная, как большая часть игры. Музыка приятная. В титрах. Я, наверное, даже титры тогда оставлю. Don't leave here.
I don't want you to hate for all the hurt that you feel. The world is just illusion, trying to change you. Being like you are, well, this is something else. Who would comprehend? But some that do lay claim divine purpose blesses them. That's not what I believe, and it doesn't matter anyway. A part of your soul ties you to the next world, or maybe to the last, but I'm still not sure. But what I do know is to us the world is different, as we are to the world. But I guess you would know that. Please don't go, I want you to stay. I'm begging you, please, please don't leave here. I don't want you to hate for all the hurt that you feel. The world is just illusion, trying to change you. Please don't go, I want you to stay. I'm begging you, please, oh please don't leave here. I don't want you to change for all the hurt that you feel. This world is just illusion, always trying to change you. Please don't go, I want you to stay. I'm begging you, please, please don't leave here. I don't want you to hate for all the hurt that you feel. The world is just illusion, trying to change you. Please don't go, I want you to stay. I'm begging you, please, oh please don't leave here. I don't want you to change for all the hurt that you feel. This world is just illusion, always trying to change you. Все, песня закончилась. Hellblade, в принципе, хорошо. Единственное, что под конец они прям совсем стали злоупотреблять блюром в спецэффектах и всяких искажениях экрана. Ну и был затянутый эпизод с поиском частей меча, с испытаниями, без экшена. Ну и тут песню больно коротко выбрали. Я не хватило на титры. И они, похоже, не пропускают. Причем чуть-чуть не хватило-то. И... Ладно, на этом тогда сегодня закончу. Больше уж не буду ничего стримить. Всем спасибо за компанию. Удачи, хорошего настроения. Удачных выходных.